high speed. Virtually all aircraft have them, and these are big flaps on this thing, which allows it to go so slow. Op deze snelheid kan in ieder geval zeggen ze, het vliegtuig kan eigenlijk niet stallen, dus het kan niet letterlijk vallen. Het is eigenlijk een soort parachute. Dus ze laten gewoon het in de voor de pannen is, valt het houden het vliegtuig gewoon recht, zodat het de snelheid afgelopen is. De slats en flappen laten ze naar beneden aan trage snelheid en dan op 35 km/h valt het toestel eigenlijk naar beneden, zoals eigenlijk een soort parachute. Natuurlijk, 35 km/h is altijd een sleutelslag, vandaar dat het impact op de grond eigenlijk opgevangen wordt door het enorme landingsgestel, maar in ieder geval het goede nieuws van zoiets is dat de bemanning meestal zeer ongehaald uit het toestel kan stappen. Well there, Iran is going at the other end of the speed range, but well, you can achieve something like 305 kilometers an hour, 190 miles an hour. As well as that amazingly slow speed. One of the interesting things in the pilot's notes is you can't stall it. You know, most aeroplanes, if you fly them too slow, they fall out of the sky, and that's stalling. But you can't stall this aeroplane. There's notes say that if the engine quits in instrument conditions or at night, like you're in cloud and you can't see, the pilot should just pull the control column fully aft, pull it all the way backwards, because the aircraft won't stall, and he just keeps the wings level, and there's going because of the way the smoke trails. At the moment he's going more or less ahead. So this aeroplane is specially equipped for doing, there he is doing a horizontal. Now you can't turn an aeroplane like that, Brendan. Didn't they teach you that in your basic flying training? See, when you, now he's doing it better now. When you turn... Maar hij haalt dus capriolen uit met deze ruimtecup die eigenlijk niet kunnen uitgehaald worden met het toestel. Nu om te zeggen de kwaliteit van deze piloot. Natuurlijk, ten dien einde werd dit toestel ook wel even lichtjes aangepast om het meer spektakel te geven. Zoals je ziet, het zijn manoeuvres die ons traditioneel als piloot niet worden aangeleerd. Zo vliegt met ons vliegtuig niet. Men draait het toestel niet alleen met rudderpaden en pedalen. Bijvoorbeeld dus uiteindelijk kun je het vliegtuig inclineren met de vleugels op het te maken wel. Brendan, hij zegt van kijk, ik kan het toestel draaien alleen met de rudder. Of ik kan alleen maar de wings gebruiken laten in. As you went by there, you might have seen the red flashing light on the side. That's really bright at night, and I wondered if it was dazzling, but actually it's quite cleverly done, so you can't see it at all from inside. Ik had er graag vliegen. Ja, en wat wel? This is a very special layer. Well, I just had, but he's waving at us as he goes. Downwind means the opposite direction to the landing runway when you sort of do your landing checks and all that kind of stuff. And then you turn onto what he's sort of turning onto now, I think, which is, no, he's doing something Brendan-ish. Yes, he turned through base leg, which is the right angle to the runway bit, and he's going to touch down shortly. Engines, 1200 horsepower each of them. Oude passagiers. Dat vroeger, Up the trees, off to our right. DC-3 has several names, this aeroplane, the Dakota, called in Britain. C-47 was the United States military name, by far the most widely used military transport in history. The first flight of the DC-3 was in 1935, 77 years ago, and here she still is today. This particular one, sorry, the last one was built in May 1946, and more than 18,000 of them were built. Here is this elegant one in the brightling colours. This one was built in 1940 for American Airlines, despite clocking up 75,000 flying hours.
it's been maintained in pristine condition. To give you an idea of the size of this thing, it's about the same length as a 737 modern airliner. It doesn't take as many passengers. The crew, there's two pilots, two cabin crew, and it can carry 28 passengers. But it may have the same, I'm sorry, not the same length, I'm talking through the back of my hat, the same wingspan as a Boeing 737, but it's much shorter. So the 737 is nearly 1.5 times as long, which is why it can carry much more passengers, but the wing size is about the same of these two aircraft. Royal Air Force in Britain used to fly these, actually still has one flying in its memorial flight, but it retired its last operational one in 1970. About 300 of these aircraft are still flying out of the 18,000, not just as reminders, they do a lot of useful work. Een van de voordelen is dat er clubs zijn. A military DC-3 C-47 later on in the show. The US Army Air Force took delivery of its C-47, its first, in 1938. Even the military production in the United States was more than 10,000, but lots of other countries have built these aeroplanes under license, including the Li-2 version, 2,700 built in the Soviet Union. More than 80 countries have used the DC-3. So the guys who are flying this today, Captain Francesco Granini from Italy, 9,000 flying hours, 4,500 of them on the DC-3. And Yannick Bouvier on his right is the pilot from Switzerland. He's got about 8,000 flying hours, so they're pretty experienced, these guys. Powered by those Pratt & Whitney radial engines, radial DC-3 back for one more pass. Toch nog een verrassing over de laatste doorvlucht van de DC-3. Just before we get the Tigers in, the Antonov, the AN2, is landing from the left. So he goes to the Tigers. We kijken een beetje naar links en rechts, het is een beetje een verrassingsaanval als all of these pilots have been on operations in Afghanistan. All the time. These guys have just had a couple of days doing it. No, we don't hear the brake call. Separated into a 3-ship and a singleton. Down, the lights on the nose indicate that, and they're coming in quite slow.
are in Big Swan, the Thunder Tigers. Who's been the Swiss aerobatic champion 7 times. Actually lives in Belgium. But he's the Swiss champion, he has been. Here he goes. SU-26 of Pierre Marty. And you notice quite a different sound from the engine. Een heel ander geluid nu dan wat we gezien of gehoord hebben bij het andere toestel. Dit is natuurlijk een toestel van een Russische makelij, die er vooral in de focus zetten, de bol. Maar natuurlijk, het is in feite in al zijn kant is volledig toegewijd aan de luchtacrobatie. So rolling the aircraft on the way up and then pulling it over the top as if it were a sort of narrow. Once again, the smoke showing us where the aircraft has been. Vertically upwards and rolling as he goes. Continuing to roll, the speed dropping off as the aircraft unwinds by rolling gently the other way. And then flattens out at the top. Still rolling. You can see the smoke coming almost vertically off that aircraft. That aircraft is spinning, auto-rotating. Mooi beeld dus uiteindelijk van het toestel dat in een spin, dus uiteindelijk in een tolvlucht naar beneden komt. En het klimmen rolt heeft voor snelheid naar boven blijft het nu terug een beetje volgen. Want nog altijd deze rols, je kan zien de toestellen zijn dus inderdaad gebouwd om zeer snel te kunnen draaien. Lage snelheid nog altijd te controleren zijn en terug zo'n paar van die flikrols terug naar beneden aanduiken. De volgende manoeuvre. Now that he's completed those fairly exhausting manoeuvres, with the aircraft almost vertical, it's almost sort of acting like a helicopter, but now he's gained speed again and is back into the feverish rolling. Ook voor Pierre Marty zijn er opgerekte manoeuvres, maar niet voor vandaag. Hij zegt van kijk, dit voor de muziek en luchtballet. We hebben de Red Hawks, een paar van 2 oudere toestellen gebouwd. De René Fournier is een Fournier toestel. 2 motorzwevers die hier een prachtig, uniek luchtballet kan voorstellen aan ons publiek.